अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अफगानिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल का सामना है। एक तरफ तो तालिबान ने अफगानिस्तान में इमारत इस्लामी कायम करने का ऐलान कर दिया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान पर बरतानिया का मुतनाज़ तसल्लुत खत्म होने के 102 साल बाद अब वहाँ इमारत इस्लामी की बुनियाद रखी गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सबसे अच्छे सिफारती और तजारती ताल्लुकात चाहते हैं। अब दूसरी तरफ अफगानिस्तान से फरार होने वाले जो सदर थे अशरफ गनी, उनका भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान को इक़्तिदार मुंतकिल करना चाहता था, मर्जी के खिलाफ अफगानिस्तान से निकाला गया। शहरों में तो अब सूरत हाल मामूल की तरफ लौट रही है, लेकिन कुछ जगह पर मुजाहिरों की इत्तलात हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से इनखला की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर सिफारती कोशिशें भी इस वक्त जारी हैं कि किसी तरह अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम हो जिस पर सबका इत्तेफाक हो और नुमाइंदगी मिले। इसके लिए इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से एक बड़ी इंटेंस डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रही है। चीन और रूस में सरकर्दा रहनुमा तालिबान के साथ राब्तों में मसरूफ हैं। अमरीकी वजीर दिफा ने आज कहा कि तालिबान कमांडर से बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। यूरोपियन ममालिक के नुमाइंदा खारजा जो अमूर हैं, खारजा अमूर, उन्होंने कहा कि तालिबान से बात करना पड़ेगी और काबुल इंतजामिया से जुड़े रहना होगा। जबकि बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनका भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान को हुकूमत साजी का मौका देना पड़ेगा। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इस सूरत-ए-हाल में कुछ बड़े अहम सवालात हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि तालिबान की हुकूमत हो या जो भी नई हुकूमत बने, जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाता है, उससे हमें ताल्लुकात कैसे रखने हैं और फिर इन ताल्लुकात को आगे कैसे बढ़ाना है। दूसरा अहम सवाल यह है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, कहीं उसका मलबा पाकिस्तान पर ना गिरे और किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाए। कुछ ममालिक की यह कोशिश है कि सारी सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा जा सके। पाकिस्तान को इस चैलेंज से किस तरह से निपटना है, ये अहम है। और फिर मुहाजिरीन की आमद के हवाले से भी खदशात हैं, क्योंकि तोरखम और चमन बॉर्डर को खोला गया है। जिस तरह से अफगानिस्तान से लोग निकलने की कोशिश करें, ऐसा मालूम होता है कि इनमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान आने की भी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए खदशा रहा है और अभी भी है कि माजी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले जो दहशतगर्द थे, जिनको पुश बैक कर दिया गया था, वो अफगानिस्तान चले गए थे, कहीं वो पाकिस्तान वापसी की कोशिश ना करें। ये वो इश्यूज है जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। आज के प्रोग्राम में हमारे दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तर्जुमान दफ्तर खारजा जावेद चौधरी साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात होगी। जबकि प्रोग्राम के दूसरे में अहमद वली मसूद जो कि एक अफगान रहनुमा हैं, पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उनके साथ जो मैंने गुफ्तगू की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कि अफगान जो क़यादत है उसका अफगानिस्तान की सूरत हाल पर क्या नुक्ता नज़र है, वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल होगी। तो प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जावेद चौधरी साहब जो कि तर्जुमान है दफ्तर खारजा। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले सर आगाज करना चाहता हूँ, एक बड़ा कंसर्न है और वो है जो पाकिस्तानी अभी भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब एक तो ये जरा बता दीजिए कि उनको निकालने के लिए, उनमें से जो वापस आना चाहते हैं, वो जो है वो आपकी इस वक्त जो है वो एफर्ट्स क्या हैं, उनको निकालने का इंतजाम अगर है तो वो किस तरह से किया जा रहा है, और अगर कोई निकलना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, हमारा सफारत खाना वहाँ पर ओपन है और फुली फंक्शनल है। जितने वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद हैं, हमने उन्हें वापस लाने के लिए अरेंजमेंट किए हैं। उसमें PIA की स्पेशल फ्लाइट्स भी ऑपरेट की जा रही हैं, और उसके अलावा जिस तरह वहाँ पर हालात हैं, उसमें जब PIA फ्लाइट का ऑपरेशन मुमकिन नहीं होता, कोई रुकावट होती है, तो हमने कुछ पाकिस्तानियों को बसेस के जरिए भी वापस लाने के अरेंजमेंट किए हैं। तो उसमें हमारी यही रिक्वेस्ट होगी, तमाम जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पर वापस आना चाहते हैं, वो फौरी तौर पर पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता करें। उसमें हमने अपने सफारती अमले के मोबाइल फ़ोन नंबर्स भी शेयर किए हैं, हमारे सफीर का मोबाइल नंबर शेयर किया है। अच्छा। तो उनसे रब्ता करें और तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए, जल्द अज जल्द वापस लाने के लिए और हिफाजत के साथ वापस लाने के लिए तमाम इक़दाम से पाकिस्तान करेगी। जी अच्छा, जाहिद साहब ये बताइएगा कि आज पाकिस्तानी सफ़ीर की मुलाकातें भी हुई अब्दुल्ला से, हामिद करज़ई से। इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश क्या है? ये जो सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इस वक्त हो रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से,
پاکستان کے اہداف کہہ لیجئے، یا پاکستان چاہتا کیا ہے ابھی اس سچویشن میں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اہداف کی بات کر لیں. ہمارا آبجیکٹو ہمیشہ سے افغانستان میں امن کا قیام رہا ہے. اسی وجہ سے ہم نے جو پیس پروسیس کو سپورٹ کیا. ابھی ہماری کوشش یہی ہے کہ افغانستان میں جتنی جلد ممکن ہو سکے دیرپا امن کے قیام کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا سکے. سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہاں پر جتنی جلدی ہو سکے، جتنا سموتھلی اور پرامن طریقے سے ٹرانزیشن آف پاور جو ہے وہ اس کے لیے جو فیسیلیٹیشن ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. دوسری ہماری خواہش کی ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ پولیٹیکل سولوشن تلاش کیا جائے، ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جایا جائے. اس میں ہمیں اس وقت جو اپرچونٹی نظر آتی ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کنورجنس ہے آن پیس اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان. ہم انگیجڈ ہیں جی تمام افغان سائٹس کے ساتھ، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. کوشش ہماری ان تمام روابط کی، یہ جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں ان کی یہ ہے کہ ہم کسی طرح تمام افغان سائٹس کو انکریج کر سکیں تاکہ جلد از جلد، جتنی جلد ممکن ہو سکے، ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف اور ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جایا جا سکے. کیونکہ بہرحال افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے عوام نے کرنا ہے، تو ان کی لیڈرشپ نے کرنا ہے یہ فیصلہ. لیکن ہماری یہ خواہش اور کوشش ضرور ہے کہ وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور ایک افغانستان میں سیاسی حکومت دیرپا امن کے قیام کے لیے جلد از جلد وجود میں لائی جا سکے. اچھا زید صاحب، یہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ٹرانزیشن آف گورنمنٹ کا اور انکلوسیو گورنمنٹ کا. ابھی اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، جو شمالی اتحاد کے لوگ یہاں پر، جو قیادت یہاں پر ہے، وہ بھی اس پر بات کر رہی ہے. مغرب میں بھی زیادہ بات اسی پر ہو رہی ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے وہ بننی چاہیے. تو پاکستان کی نظر میں افغانستان کے اندر یہ ٹرانزیشن آف گورنمنٹ جس طرح سے ہونا ہے، اس میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ کیا ہوگی یا کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو تمام کوششیں ہیں وہ صرف اس طرف ہیں کہ افغانستان کے عوام کو، ہم افغانستان کے لیڈرز کو انکریج کر سکیں تاکہ وہ ایک سیاسی سولوشن پر پہنچ سکیں. جیسا میں نے پہلے بھی کہا، ہمارا افغانستان کے اندر واحد مقصد افغانستان میں دیرپا امن کا قیام ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے عوام نے کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے افغانستان میں تمام پولیٹیکل سائٹس کے ساتھ روابط ہیں، اور ابھی نہیں، بہت عرصے سے ہمارے سب کے ساتھ روابط ہیں. طالبان کے ڈیلیگیشن پاکستان وزٹ کرتے رہے ہیں، افغان حکومت کے ڈیلیگیشن ہمیں وزٹ کرتے رہے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیلیگیشن پاکستان آتے رہے. ہماری ان تمام سے جو انگیجمنٹ ہے اسی وجہ سے ہم اپنا ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر سکے جب انٹرا افغان نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی ان سپٹمبر لاسٹ ایئر. اسی طرح ہمارے انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو روابط ہیں، جو ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ روابط تھے، اس کی وجہ سے ہم یہ جو یو ایس اور طالبان کے درمیان اگریمنٹ ہوا ان فروری لاسٹ ایئر، اس میں اپنا رول پلے کر سکے. تو ابھی بھی ہمارا رول جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں، افغان کے ساتھ رابطے میں، تاکہ ہم سب کو انکریج کر سکیں کہ افغانستان کے مسئلے کا جلد از جلد حل تلاش کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، افغانستان کے جتنے بھی امیڈیٹ نیبرز ہیں ان کے پاس لگژری آف ٹائم نہیں ہے. ان کے لیے یہ بیٹھ کر انتظار کرنا یہ مشکل کام ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر جو سیکورٹی سچویشن ہوتی ہے اس کا ایک ڈائریکٹ بیئرنگ ہوتی ہے امیڈیٹ نیبرز پہ. اسی طرح کوئی بھی ملک انٹرنیشنل کمیونٹی کا، لیکن خاص طور پر جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پر کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس کسی صورت بھی پیدا ہو جس سے فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز کی صورتحال پیدا ہو. تو اس لیے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی، افغان سائڈ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ اس میں جو ارجنسی ہے، جو سینسیٹیوٹی ہے ٹائم کی، اس پہ بالکل سب کو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. جی اچھا زید صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اس وقت افغانستان میں جو صورتحال ہیں، جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں،
کابل ایئرپورٹ پر جو حالات ہیں ایسا لگا کہ لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں, غیر ملکی بھی جو ہے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. اچھا اب ایک طرف تو یہ سچویشن ہے, لیکن دوسری طرف پاکستان نے جو طورخم ہے اور چمن ان بارڈر اوپننگز کو جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے. تو یہ ذرا بتا دیجئے, یہ تھوڑا کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو بارڈر اوپننگ ہوئی ہے, جو کھولا گیا ہے, یہ کن کے لیے کھولا گیا ہے, کس طرح کی آمد و رفت کی جو ہے وہ اجازت ہوگی, اور کیا کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا لوگوں کی کراسنگ کو؟ دیکھیں یہ ریگولر موومنٹ کے لیے ہے, یہ جو ویزا ہولڈرز ہیں ان کے لیے. باقی جس طرح آپ کے علم میں ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس وقت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں, جو ان کی ٹیمپرری ریلوکیشن ہے, چاہے وہ ڈپلومیٹک اسٹاف کے لوگ ہوں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے امپلائیز ہوں, یا وہاں پر جو انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ موجود ہیں. اس کے لیے منسٹری آف انٹیریئر میں ہمارے یہاں پہ ایک فیسیلیٹیشن سیل بھی کریٹ کیا گیا ہے انٹر منسٹریل, جو کہ 24/7 کام کر رہا ہے. مقصد یہی ہے فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی ہے. لیکن اگر آپ کا سوال افغان ریفیوجیز کے حوالے سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر الحمدللہ سیکورٹی کی سچویشن یا ہیومینیٹیرین کرائسس کو اس طرح کا نہیں ہے جس سے فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز کی صورتحال پیدا ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر پیپل دوز ہو آر ان نیڈ, اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو افغانستان کے اندر ان کے لیے ارینجمنٹ کیے جائیں. اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اس میں یونائٹڈ نیشنز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زاہد حفیظ چودھری صاحب دفتر خارجہ کمان ہم سے بات کر رہے تھے, اور جو خاص طور پر جو مہاجرین والا ایشو ہے, جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں, اور پھر جو پاکستان کی ابھی جو سفارتی کوششیں ہیں اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. لیکن کابل کے اندر, افغانستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی اہم ہے. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ اس وقت سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ کس طرح سے ایک پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ طے کیا جائے. افغانستان کے جو سیاستدان ہیں, جو قیادت ہے, جو طالبان ہیں, وہ کیا ایسی کسی چیز پر ایگری کر سکتے ہیں, اور اگر کریں گے تو کس چیز پر کریں گے. شمالی اتحاد کے کچھ بڑے اہم رہنما پاکستان کا جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے اندر موجود ہے, اور ان میں سے ہی ایک ایسے احمد ولی مسعود ہیں جو کہ مسعود فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی ہیں, اور احمد شاہ مسعود جن کو لائن آف پنشیر کہا جاتا ہے, ان کے بھائی ہیں. ان کے ساتھ میں نے جو ہے وہ اس معاملے پر بات کی ہے. ان کے ساتھ میری ایک نشست ہے جس میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ جو ندرن الائنس ہے اور طالبان کی جو قیادت ہے, ان کا نقطہ نظر طالبان کے حالات, افغانستان کے حالات پر, اور افغانستان میں آگے کا راستہ کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر کیا ہے. ان کے ساتھ جو میری گفتگو ہے وہ پروگرام میں آپ اس بریک کے بعد دیکھ سکیں گے. افغانستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کی جو قیادت ہے وہ اس پر جو ہے کیا محسوس کرتی ہے, وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے, اور اس ساری صورتحال پر ان کی رائے کیا ہے. پاکستان کے موقف کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, بیرونی دنیا کا جو موقف ہے وہ بھی ہم تک پہنچ رہا ہے, لیکن اس ساری صورتحال کے تناظر میں یہ جاننا اہم ہے کہ افغانستان کے مسائل کیا ہیں, افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا, اور پھر افغانستان کے لیے آگے کا راستہ کیا ہونا چاہیے. اس پر افغان قیادت کا نقطہ نظر جاننا بڑا ضروری ہے, اور اسی لیے آج کے پروگرام میں ہم نے افغان قیادت کے ایک بڑی اہم رہنما کے ساتھ ہماری خصوصی نشست ہے. احمد ولی مسعود صاحب جو ہے وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ چیئرمین ہیں مسعود فاؤنڈیشن کے, فارمر ایمبیسڈر رہ چکے ہیں افغانستان کے یو کے میں, اور جو احمد شاہ مسعود ہیں ان کے یہ بھائی ہیں جن کو لائن آف پنشیر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. بہت شکریہ احمد ولی مسعود, thank you so much for your time. I just want to start the conversation by understanding that what is your take on all that happened in Afghanistan. It was so sudden, it has taken everyone by surprise. Thank you very much. Well, yes, of course, it really kind of surprised everybody. Although we knew that one, but we did not expect that fast to happen. And the reason is very clear, because we had a very weak leadership called Ashraf Ghani, and he was living in some sort of imagination. He really thought his own imagination was the reality, which was not. That's why he promised to the international community, even to Biden, when he talked about Afghanistan,
he promised that, well, he can resist the onslaught of Taliban or any threat. But that was his own imagination. That's why as soon as the Taliban started their campaign, the whole thing crumbled. So a very corrupt political leadership, weak military leadership, and the whole system, one by one, fell apart just like that. That was the main reason. Do you think it's a failure of leadership? Of course. Of the Afghan government? Absolutely. Were you expecting it to happen so suddenly? Not really, not that suddenly. Of course, I mean, I knew that. Because a lot of people have been talking about 6 months, 9 months time frame or time period. You see, why I did not expect that one to happen? I said, well, no matter how corrupt he is, but at the end of the day, that's the military who would decide. But later on, I realized that he, as the kind of chief of the army, he really kind of micromanaged everything that he did not know. He was kind of interfering in the military affair, kind of micromanaging everything that he did not know what to do. So that is why it has crumbled so fast. It's not the problem of those soldiers who are fighting there, but it was the problem of the command and control. A lot of people are surprised that why Afghan National Army, with a lot of resources and with efforts from Afghan leadership, why were they not able to resist? Well, again, the corrupt political leadership, the weak military leadership, and the main commanders, especially the big divisions in different provinces, that were appointed by the Ashraf Ghani on the merit of ethnicity or on the merit of kind of favoriteness. So they were not qualified. That is why, one after. But of course, the other reason was that because they were told, even by the leadership, one after the other, to just give up, because we still don't know why they were told to give up to the Taliban, to surrender to the Taliban. Now, when Ashraf Ghani left, he said, well, I did not want the city to be destroyed. That's why I just left the city myself. And I don't know, there's sort of illogical reasons, one after the other he gives. Do you think that what you are suggesting is that there might be some instructions from Afghan government to surrender to Taliban forces? Well, we heard many things, that instruction from the Afghan government, not only from the Afghan government, from different other entities as well, which really surprised us altogether like that. And so therefore, it was not kind of a very unified army under one command and a very clear leadership, and it was not like that. So that is why, despite all the investment which happened on them, unfortunately because of the bad leadership. So if the world or the viewers want to, according to you, if you want to pinpoint one person who is responsible for all this, it is Ashraf Ghani himself. Yes. All right. So, but it was a very crucial time for Afghan people and for Afghan leadership like yours. Why do you think that the agreement which was supposed to take place, which was the goal at the moment while this was all happening, it could not be reached? Is it so difficult for Afghans to get together or to reconcile among themselves? No, it was not the fault of the Afghans. Let me say who initiated that one. At the beginning, that was Trump. Before leaving the office, he assigned Dr. Khalilzad. And then Dr. Khalilzad came, he signed a sort of agreement with the Taliban without people of Afghanistan knowing about what was the agreement. And the later stage said, look, we are finished now, it's up to you. You have to make a kind of Afghan dialogue itself. So the initial thought was that the Afghans themselves, one side Ashraf Ghani, the other side the Taliban, they have to reach a political power sharing or arrangement. Right. Then the peace will come. That was from the beginning wrong. Why it was problem? Because the political agreement between the two powers, it did not really kind of deliver peace to the Afghan people. Why it could not really happen? Because, again, Ashraf Ghani played his own game, and the Taliban did not believe that one. As I mentioned before, Ashraf Ghani kind of went to say that, okay, we want peace, but to safeguard his own power, to continue with his own power. Then we had a peace council as well. The peace council were not able, were not kind of, did not really kind of did have capacity to really initiate its own independent version of peace, how to bring peace. Eventually, the peace council came under Ashraf Ghani as well. So it was so confusing that at the end of the day, nothing happened. Look, what happened to Doha process? Finished. Right. But why do you think that Ashraf Ghani was doing all this? Because apparently...
to keep... Because he was not ready. He was the sole obstacle to peace in Afghanistan. He was not ready to give up the power. He said, okay, I can make power sharing, but he was not ready to do that one. He wanted to complete his term, the 50 years, and to be a champion like that. So the power, the money. Okay, but Afghan leadership was very hopeful. I met Dr. Abdullah and I interviewed him 2.5 months back. He was very hopeful at that time. Why do you think that the Peace Council and all these jargas and the Speaker office, while everybody was involved, nobody was able to convince Ashraf Ghani to act otherwise? No, I think that when Dr. Abdullah was hopeful, even Dr. Abdullah himself did not have a plan for peace. He was, again, under the instruction of Dr. Khalilzad. Okay. And that's why it did not work. Even when Dr. Abdullah made the consultation with the rest of the, like Jerga in Parliament and others, so they were just talking, but they did not really kind of talk about the program for peace. They were just talking as every Afghan talks. That's why I think Dr. Khalilzad did have his own initiative, and it did not work. And Dr. Abdullah was just continuing with his instruction to do the peace deal. Okay. It has surprised a lot of people, including the Western powers who were there. Why do you think that they were not able to guess it, or the rise of Taliban in a way that Taliban will be taking over so suddenly and so soon? Because, again, the West thought that they have brought the second brain of the world, Dr. Ghani, so he knows how best he can serve his own country. So they believed him, that because Dr. Ghani was very able to kind of convince the international community, especially the way he talked, the English that he knew. He was a lecturer, so he could convince that he has got a plan. He could forward a lot of pages, one after the other. So he convinced. So the world thought that, well, he's very highly educated Afghan, he can deliver. But the world did not know that he was not living with the Afghans. Most of his life he lived outside Afghanistan. He did not know the sentiment of Afghans, so therefore he did not know Afghan. That is why it did not work. Mr. Ahmed Wali Masood, one thing that from Pakistan's perspective, that Pakistan government says that they've been trying to, for the success of this peace process, but there is a limit to what extent they can make an effort. But during the same time, we saw that Pakistan and Afghanistan's relation, they saw another dip. The relations were bad, there was mistrust. Why do you think that Pakistan and Afghanistan could not build a relationship of trust during all this time? Pakistan and Afghanistan did have, let's say 70 years back, before that, it did have very good relations, of course. Even when Pakistan was part of the subcontinent, it did have, especially Afghanistan, had a very close relation with the Muslim community of Pakistan, very good relation. Even today, we have got so many monuments in Kabul and the name of different. But then, from the beginning, when Pakistan announced as the state, unfortunately, the rulers of Afghanistan, they did make a mistake not to recognize. So since then, the relations soured between the two countries, and then it went up and down. So there was a kind of a different interest somehow like that. But it was mainly up to the leaders of both countries, not the people itself. The people themselves did have very good relations. But that's history. Why not now? Because we saw improvement in relations when Prime Minister and Army Chief went. But during the peace process, the relationship was so bad that President Ashraf Ghani was standing in Tashkent while accusing fingers towards Prime Minister of Pakistan. Yes, of course. Ashraf Ghani's time is completely different, of course. We all know that, I even reminded the Prime Minister Tashkent, and he accused that one. He did have a program, because he asked the Prime Minister initially, if the Prime Minister can postpone the Islamabad Peace Conference. It was supposed to take place from 17th to 19th of July. So Ashraf Ghani asked and requested the Prime Minister, Imran Khan, to postpone that one after Eid, so they can send a good delegation. Prime Minister accepted. Then what Ashraf Ghani intended, he took the opportunity to kind of make the whole relation sour. So once it's sour,
then the peace will not be there, so Ashraf Ghani can continue with his reign of power. So that was his sole idea. That's why he started reiterating that about Duran line, about different things, like Right. accusing this one and that one. Then, of course, the embassies. So you're saying what happened at Tashkent was a well thought out, well planned move by Ashraf Ghani? By Ashraf Ghani. To completely put aside the peace process, because that was very important peace dialogue if it took place there. If it took place by 17th, 19th of July, today probably we would have been in a much better position. Situation would have been different. Absolutely. Mr. Ahmed Wali Masood, how do you see Pakistan's role in this peace process? Well, you have very closely observed the efforts and the role. So how do you see Pakistan's role? It's vital. Pakistan's role is very vital. It's got a very pivotal position in the peace process of Afghanistan because we are neighbors. We have got thousands of kilometers of the borders, so anything can affect each other. So therefore, Pakistan's role for the peace in Afghanistan is vital. It's very fundamental. Without Pakistan, we will not have peace in Afghanistan. There is no doubt about this one. At least we have seen for the past 4 decades that has been proven. Therefore, now the peace is needed for both countries. For Afghanistan, because we have to live in a calm way. For Pakistan, because they need economy, they need prosperity. So if in Afghanistan the peace comes and the stability prevails, then Pakistan can really make the whole Afghan soil as economic zone to go to Central Asia. So that will develop kind of the whole region relation, and it will upgrade the whole economy. Right. So Doha Agreement, and then after that the intra-Afghan dialogue, which was for efforts were made for that. As an Afghan leader, how do you see role of United States in all this? Well, what should I say? I mean, United States, since they said that they could, especially Khalizad as the representative of the United States, came to strike a peace program, they signed something with the Taliban. But then they did not help the Afghan to reach a peace. And they left Afghanistan kind of irresponsible way. Therefore, the situation in Afghanistan is a chaotic situation. So that was very irresponsible. You can see the pictures these days. Everybody can watch that one. Right. And that was not irresponsible. So we hope that from now on, they can play a constructive role, can do something like that, and can really kind of initiate a new peace program somehow to help Afghans to really reach that stability and peace, at least to a degree that Afghans request now. Right. But there were a lot of stakeholders involved in peace process. There were new major powers which were not involved earlier in Afghan solution, but now they were, for example, China and Russia. How do you see their role or their participation in the peace process? Especially after U.S. withdrawal, their role is very important. It's becoming much more important. Because before that, it was U.S. who had to initiate the whole process. But now, since they have announced that they will withdraw from Afghanistan, now their role is becoming important as regional power. So therefore, Afghanistan is becoming a country among so many powers. I hope that something we can work out inside Afghanistan, especially that I hope that in the second stage we can work out a sort of consensus between different powers, because both of these pillars are very important to Afghanistan. Right. Inside pillar and outside pillar. Now let's just talk about the way forward and how do you see it. We have seen a statement from son of Ahmed Masood that they are ready to work with the Taliban, but then we also heard reports that there was some gathering taking place in Panjshir Valley. Which way is your faction going, or how do you see your relationship now with Taliban now that they have taken over Kabul? Well, at this moment, everybody is trying to see what sort of government eventually will come to Kabul. Okay. Of course, we need a sort of inclusive government which will represent all ethnicities in Afghanistan. That inclusive government should be based on the ethnicity in Afghanistan. That's very important. And the system which can work there with different ethnicity is a decentralized system in Afghanistan. Now, everybody is waiting to see what will come out. Now, if something comes out which will kind of we all accept, we agree, that's fine, everybody goes, that's peace, because it's important. But if the Taliban
said, no, I don't want to give anything like that. I want my own way that way. Then, of course, the resistance will start against the Taliban. Ahmad will do that one. The rest of the people of Afghanistan will do that one. So at this moment, everybody kind of is trying to state themselves in a position that, look, we all need peace. What is your position? What sort of government should be there in Afghanistan? Well, what I would say, an inclusive government based on the ethnicity. It should be a decentralized system in Afghanistan because the values of the Taliban and the rest of the people of Afghanistan, they very differs. So therefore, with this kind of so different values, we need a decentralized system so everybody can operate in their own area the way people believe in. So that is a system that we can work. Do you think that reconciliation is possible? If the system among Afghans? If the system is agreed, of course it's possible. If the system is agreed, for example, the Taliban said that, well, we don't need election, we don't believe in election, we don't believe in democracy, we don't believe in women's rights, fine. If there is a kind of decentralized system, wherever people can accept the Taliban value, they can operate there, but they should not be able to impose their own value to the rest of them. And then the Kabul people, for example, this is the capital. People say we need democracy, we need election, we need women's rights, human rights, education, all of that. They cannot impose on the Taliban. So if there is a decentralized system, so every entity can operate the way they believe, their own ideology, their own idea. This can work, and that will go to a durable peace in Afghanistan. But if the system is not agreed, no matter what you do, no matter what you say, what you do, what you give, what sort of power sharing with you, how many ministerial posts you do, it will not work because it did not work for the past 20 years. It did not work for 40 years. And it did not work even from the past because since Afghanistan has been established till now, Afghanistan have never kind of enjoyed a sort of peaceful atmosphere. So today we need to go and to really accept the reality that all ethnicities in Afghanistan have got the equal right to really participate and take part in decision-making process in Afghanistan to determine their own future, especially in 21st century, that we have got a lot of young generation who are educated. We have got women who want their own right. If we do not go for a just system, no peace will be there. What if there is no agreement? The war will continue, the resistance will continue. For example, if you say, well, I don't accept this my way, I can continue with my own emirate like that. The rest will not accept. When the rest will not accept, the rest will resist against injustice. Because resistance itself is not a fight. Resistance is against the fight, against injustice, against somebody which is not right. So therefore, the resistance will start. Okay, so you think that Afghanistan might just get pushed into another civil war if there is no agreement? I hope not. Well, we'll try. We have to really kind of resort to all kind of possibilities. We have to exhaust all sort of possibilities if we can reach. Because 40 years there has been war in Afghanistan. Mr. Ahmed Ali Masood, what role do you expect from Pakistan during this time? Well, during this time, of course, as I've said, that Pakistan is playing a very prominent role. It has got its own influence on Taliban. It can facilitate the whole peace process like that. Now we have got a good relation with Pakistan because in the past we did not have that one. We do not want to be stuck in the past. We want to go forward. Now the door is open for us as well. We are coming, making a direct dialogue with the Pakistani, and that's a very, very, very positive. For the first time it has happened like that. And we hope that this sort of role of Pakistan, that should continue, and eventually the two sides have to reach inside Afghanistan to reach some sort of agreement which will yield a result for peace. So, Mr. Ahmed Ali Masood, just concluding this conversation, there's a lot of concern that the situation in Afghanistan might take a turn for the worst. Is everything lost in Afghanistan, or do you still have hope? No, we are still hopeful, and despite that people inside Afghanistan, I mean, many people have lost hope. You can see the pictures coming out through the media, but we are here. We are trying our best to kind of restore some sort of hope, especially as I mentioned again and again, and I emphasize on that one, the role of Pakistan is very important. Right. We hope that we can use that role to facilitate this peace process between our side and the Taliban. And we still are hopeful. That's our country. We have to be hopeful. We do not lose hope. And maybe we should expect even the Taliban, if they have changed from the past somehow like that. Well, it's still a bit early, but once the dialogue starts face-to-face,
then we would know. And of course, the role of Pakistan for this creating this sort of dialogue face to face is very important. What sort of support you need from those who are supporting the peace process in Afghanistan, or who want Afghan to reach an agreement among themselves? So, well, if we talk about the Pakistan, even I mentioned to the Prime Minister of Pakistan that your statement a few days ago, you mentioned on TV, said that Afghanistan is a multi-ethnic country. And even he mentioned the percentage of the ethnicity in Afghanistan. And therefore, for that country, decentralized system is working like that. We totally agreed with what the Prime Minister said. Based on that one, we hope that Pakistan can play its role and we can reach kind of agreement around that formula. Right. And that's from Pakistan. But from the rest of the regional countries, we expect that once we reach the agreement amongst ourselves, they should respect that agreement. And all these regional countries also reach some sort of consensus that, look, this is an independent, united Afghanistan, let's respect that one as well. And we hope that they should not bring their own rivalry inside Afghanistan to enhance their interest. Mr. Ahmed Wali Masood, thank you so much for your time, and all the best to you for the peace efforts. And we hope that Afghanistan come out of this situation stronger and well. Thank you so much. Thank you so much. अहमद वली मसूद थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, और वो बड़े पुरएतमाद और बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, अफ़गानिस्तान अगर चाहे और अफ़गान की आदत अगर इकट्ठी हो जाती है किसी एक एग्रीमेंट के ऊपर, तो अफ़गानिस्तान इससे जो है वो बाहर आ सकता है। बहरहाल मुख्तलिफ इशूज़ है जिन पर हमने उनका नुक्ता नज़र जो है वो जानने की कोशिश की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।